Mira, esa es mi casa, Elena, allí. Ah. Sí. Por eso te digo que vivo a 2 minutos de la frontera. Que podría haber nacido allí perfectamente. ¿Esto ya es Marruecos? ¿Qué es esto? Sí, eso es Marruecos. Todo eso es Marruecos. Por eso te digo que tenemos mucha suerte. Welcome to Ceuta, a piece of land of only 18 square kilometers surrounded by one of the most fortified borders on Earth. Every year, thousands try to climb it, cross it, or swim around it, risking their lives for a chance to make it through. That's because this strip of land, while in the continent of Africa, is actually a Spanish city, a piece of Europe on African soil. Me llamo Nihad, tengo 32 años y soy cocinera. أدم يرو 18 عام من تطوان. اسمي أنس خندث عمري 18 سنة. Together with nearby Melilla, Ceuta is a Spanish exclave in Morocco. The exclaves mark the only land border that Europe shares with the African continent. Over 40% of Ceuta's citizens have Moroccan roots. But when you're walking through Ceuta, Spain is what you feel. Its architecture, food and money are Spanish. Soy de origen marroquí. Aquí somos 100% españoles, ceutis españoles. Because of its position guarding the Strait of Gibraltar, every major Mediterranean power has either claimed or conquered it. Spain took control of Ceuta in the 17th century and never let go. In 1956, as European colonialism in Africa collapsed and Morocco gained its independence, Spain held on to Ceuta, Melilla, and a handful of tiny islands scattered across the coast. To this day, Morocco considers them occupied territories. To Spain, the autonomous cities with the same status as regions in the mainland. It's Tuesday morning. At the ONG Luna Blanca, it's a big day. On today's menu are paella and couscous, a perfect symbol of this jewel city. By 11 a.m., dozens of people have already lined up for food that they'll take away to their families. Around midday, a crowd of homeless people, mostly migrants, gathers to eat Nihad's paella. Desde pequeñita me gustaba mucho la cocina. Cuando crecí he decidido estudiar cocina. Es que donde lo hago es el punto clave. Al final ellos lo que hacen es relacionarse también, es un comedor social. No comen solos, comen juntos. Entonces pues lo que hacen también es socializarse. Independientemente de la comida, ellos hablan entre ellos, se conocen, algunos se pelean, otros no, pero en general funciona bien. For a few months now, Adam has been helping her. He is one of just 28 people to survive this whim in 2024. كنت مع واحد العائل في المغرب صاحبي. هو كتسمى هو اللي كان عارفني انا في بالي خصني نحرق وكذا، وكان كيشوفني كيفاش كنت عايش في المغرب. كتسمى التماره كنا كنخدموا ب50 درهم في السيمانه. كنضرب التماره وكان كيشجعني انني نخرج من هذه البلاد. كتسمى كيقول لي مشي دبر على راسك برا وكذا. كتسمى هو اللي عاوني انني شجعني، فهمتي كيفاش بقى عليا سير وكذا. صافي هي ديك جبرني انا الفكره في راسي، تشجعت راسي. كتسمى الوالد هو اللي كان عارف بوحديته من الدار، دعا معايا ودعا معايا اللي كانوا عارفين، الوالد وصاحبي، وربي سهل فيها. Adam's won for 2 hours to get to Ceuta's coast. He's from Tetuan, one of the first Moroccan towns off Spain's border. Porque ya te digo, estamos a 5 minutos. Hemos tenido mucha suerte de haber nacido al otro lado de la valla. La valla is the fence that separates Spain from Morocco. It was first erected in 1993 by the Spanish government, which further increased its height in 1995 and again in 2005 after the European Union poured millions of euros into its fortification. Today, the structure winds through hills for 8 kilometers, stretching into the sea on both ends. It's made of parallel fences that can reach 10 meters tall, topped with inverted combs and barbed wire, complemented by a third fence on the Moroccan side.
Between the two are patrol roads, guard posts. Every inch of the border is monitored by surveillance cameras, all part of one goal: make this border impossible to cross. Mira, eso se le llama tierra de nadie, porque no hay de nadie, no hay de marroquí ni español, sí. Nada, y esa es mi casa y esta es mi playa, ¿eh? This beach that Nihad can see from her window is the one that every year hundreds, sometimes thousands of people risk their lives trying to reach. They set off from the Moroccan coast into the dangerous currents of the Strait of Gibraltar and towards Ceuta's beaches. كنمشي مع واحد العايل، ديك العايل خاف بحال ديك ايام شهر 3 ورمضان كان البحر طالع والشتا، ديك الساعه كنا مشيت بوحديتي صافي، دخلت عليها بقيت جالس شي يومين جالس في واحد الدار تما صافي. ملي جات الساعه البحر كان طالع، عارفه ان العسكر المغرب ما يقدروش يدخلوا مورايا الماء، تما توكلت على الله. Se ve todo, es que mira, tú así puedes ver cabezas, si hay cabezas. Sí, ahora porque no hay, pero se ve muy bien, se ve todo. A lo mejor estás en la playa y ves la playa muy alborotada y ya empiezan a acercarse a la policía porque ya han visto algo. Al final ellos ven todo. Entonces pues ve la playa muy alborotada y son chicos saliendo, corriendo. Para, te voy a enseñar un vídeo. Te voy a enseñar lo que hace la gente de la playa, ¿vale? Vale, te voy a explicar. Habéis visto a mucha gente en el agua, ¿verdad? Pues lo que hace la gente, que cuando ven a un chico de entrar, para que no le pille la policía, entra todo el agua y se mezcla. Entonces no se sabe quién es quién. ¿Sabes? Sí, lo hacen. Se mezclan todos y no se sabe quién es quién. Es más, se cambian hasta la ropa debajo del agua. Está mal, pero no puedes ver que una persona ha luchado por su vida tantas horas y que venga y le cojan y otra vez lo trasladan a su sitio. The sense of solidarity you feel in Ceuta doesn't make the reality of mass migration any easier. Arrivals become familiar. Death never does. Salen muchos cuerpos, claro. Así que a lo mejor la mayoría ni llegan, a lo mejor. Porque muchas veces salen las familias reclamando cuerpos. Es surrealista, pero es lo que se vive el día a día. Big waves of land and sea crossings have overwhelmed this tiny city. At the height of the migration crisis in 2015, over 11,000 people crossed into Ceuta and Melilla. After that, the numbers began to drop as Spain and Morocco tightened cooperation and reinforced their borders. In practice, the EU partially outsourced its border control, leaning heavily on Morocco to police not just its own citizens, but also the thousands of migrants from sub-Saharan Africa trying to reach Europe. To put that in perspective, in 2019, the EU handed Morocco over 100 million euros specifically to support border management. But such dependence comes with a cost. It's given Morocco the leverage to use migrants as a political tool. In 2021, for instance, Rabat loosened its controls in the midst of a diplomatic dispute, and within 2 days, 8,000 people entered Ceuta by sea, one of the largest influxes of migrants that Spain had ever seen. Pero había mucha niebla. Si tú ves los vídeos no se veía nada. Era un día de niebla. No se veía absolutamente nada. ¿Cómo han hecho para llegar aquí? ¿Cómo? Si no se veía nada, cero. Es que yo vi a una chica llorando. Y fue la chica que me llamó la atención. Y mi amiga vio exactamente ahí. Y me llama y me dice, ven, que aquí hay muchos niños. Y fuimos. Y cuando vimos eso era horroroso. Era horroroso. Todo el mundo corriendo por aquí. Era infernal. The number of border crossings have gone down since, but the small city of around 80,000 people remains under great pressure. Reception centres overflow and relief services are stretched far beyond capacity. Just like Adam, Anas arrived as a minor. He swam for over 6 hours. كنت أنا وواحد صاحبي ساعة عمق 6 دقائق قبل مني ودخل تقريبا من ساعة ناقصت 15 يوم لحقت عليه هنا على يد حبيبي. المرة الأولى كنت كنطلع بالحق ما كنتش كنا بالحق المرة الأولى اللي عملت فيها قتل. Cumplieron la mayoría juntos y los dos fueron a lo que es el centro de San Antonio, siguieron la amistad ahí y después están haciendo prácticamente todos juntos.
The city's main centre, the city, has a capacity of just over 500 people, yet it consistently welcomes hundreds more, with migrants forced to camp outside it. Los centros muchas veces no pueden con tantas personas. Hay gente que se siente insegura por ver gente, digamos que extraña en la calle. También se quedan deambulando mucho por la calle porque los centros están muy llenos. This European outpost on African soil sits at the fault line of the continent's migration crisis, a place where Europe and Africa quite literally face each other. The relationship between Ceuta and Morocco shifts constantly between coexistence and confrontation. But for the people who live here, it's less about politics and borders and more about everyday life, whether they've been here forever or just arrived with the hope of starting over. Al final ellos terminan olvidándose de todo lo mal que le han pasado en el agua y aquí están, en busca de una vida mejor. دابا كنستنى نشبر الوراق ديالي ونطلع بحال من فوق نخدم ونزيد نقرا شويه ونصوفي العائله ديالي. دابا الحلم ديالي دابا ان شاء الله يا ربي الا شبرت الوراق ديالي نطلع اسبانيا نستقر فيها واحد عامين بين ما نعوض الوضعيه ديالي ان شاء الله يا ربي الحلم ديالي هو نطلع لهولندا. علاش هولندا؟ هولندا كتجيني احسن، لا اصلا هي كتعجبني فهمتي، لما عايشه فيها على كل شيء فيها. كتعرف البرد كاينه في هولندا.